Governor Lion Dr. Amita Jayawardena and Dr. Upali Jayawardena, International Chief Coordinator Lions Nissanka Epaliyana, Deputy Cabinet Secretary Lion Ravi Kalansurya, President's Lions Club of Ikkaduwa Lion M.H. Densil, and Treasurer Lion Tilakasiri, and from Lions Club New Century Doctors, President Lion Dr. Samara Vikrama, and past President Dr. Sumit Manatunga, and Lion Ajit Haputantri, guiding Lions of New Century Doctors, all my colleague consultants, and the all medical and non-medical staff, teaching hospital Karapiti, and other invitees. I invite all of you in behalf of Pediatric Neurology Teaching Hospital Karapiti for this special occasion, because we have established this center 10 years back, and after 10 years we got with expansion and the renovation of this space. Actually, this is funded by Lions Club Hannover, Germany, through the Lions Club Ikkaduwa. First, I would like to thank this Lions Club Hannover and Ikkaduwa for giving this donation for us. Then I thought it is because of this COVID situation, we restricted some invitees as well as some procedures, and I am going to a small presentation. As a pediatric neurology is a new field and relatively unpopular field. Therefore, what we are doing and what we established so far we are doing. As you know, pediatric neurology service started in Sri Lanka 2009. Now there are 6 consultants under Ministry of Health: the Colombo, Galle, Kandy, Kurunegala, and Anuradhapura, and some 3 in the university sectors. Then the Pediatric Neurology Service Karapiti established in 2011. One of my colleagues and I appointed as a end post in 2012. Since then, last 9 years, I am covering the whole Pediatric Neurology Service, entire southern province. Then we provide tertiary care neurology service up to age of 16 years, neurology, neurorehabilitation, and neurophysiology. This our staff, it include our one consultant and 4 medical officers, nursing officers. We have therapy team, the occupation therapist, physiotherapist, and developmental officers and supportive staff. Then pediatric neurology service, what we provide, the outpatient service, special clinics, neurophysiology service, and the MDT clinic, in outpatient service. Then I will explain very briefly what are those things. Then the pediatric neurology, the lot of conditions including general neurology, epilepsy, neurodisability. There are so many spectrum. Then there are some other investigations including the neurophysiology investigations. Then we have daily clinic, all 6 days, except Sundays we have clinics. The specialized schedule, and some are specialized clinics, some are general clinics. And when compared the statistics, daily we are getting around 7 to 10 new patients, and the follow-up patient 20 to 70 per day, because the MDT clinic multidisciplinary is restricted to 20 patients per day, but the other clinic usually 70. And the inward patients and the telephone clinic, you can see going to the statistics, usually the new patients around 1,500 like coming for each year. Then we have registered patient around 8,000 so far. Then when considering the disease category, our main category, the epilepsy and epilepsy related conditions, and the neuro disability conditions, headache and other. Initially actually the epilepsy is the main group, but now the neuro disability coming the main group.
because we have started some other early intervention program. I will explain later. Then I'll very briefly go through from 2011 to 2021. That is 10 years journey. Actually, now all completed 10 years, because I think that March 2011 we have started this unit. Then epilepsy, we are getting around 500 new patients per year. Thursday we have epilepsy clinic, and Monday we have a complex epilepsy clinic. We have comprehensive workbook, neurocognitive and patient education. It is not just treating the patient drugs, but we have other things, the neurocognitive development and the, so on. And digital video EEG facility started 2011. At that time only LRH was available, and we are getting 150 to 200 patients per month, short waiting list. For example, if some children coming from Hambantota, then we are doing the EEG same day, we are reporting, we are looking the child, everything the one day. I think that service, I don't know the world where some other places are not occurring. Usually it's a waiting list. We don't have any waiting list, and also we are providing the EEG reporting, the Mathura and Hambantota, and PICU we are doing the long-term monitoring and telemetry. This other service what we are doing, the video telemetry, that's for the long-term video EEG. If a child come with the acute paroxysmal event, sometimes very difficult to differentiate whether it's epilepsy or non-epilepsy. We are doing this monitoring. It started in 2013 with minimum facilities. Actually, we started with this web gaze camera, but in 2016-19 we got the new machine as a donation from Rotary Club, and again the 10 to 15 patients we are seeing a month, and we could able to diagnose a lot of patients as well as misdiagnose because children sometimes, because of the difficulty in diagnosis, they are starting anti-epileptic unnecessary. Then because of that, we have diagnosed 147 children misdiagnosed as epilepsy and started anti-epileptics. And then neurocognitive, the epilepsy I did mention earlier, it is not just giving the medication. The neurocognitive workout is very important. And then all the children and idiopathic generalized epilepsy, we are assessing the cognitive function. At the moment, only the idiopathic group. It will take around 30 to 40 minutes to assess one patient. And the epilepsy surgery evaluation has started 2013, and this is the one successful case actually. He did the epilepsy surgery. 2013 is the first epilepsy surgery done in Karapitiya. And this child now is 16 years and doing okay without any anti-epileptic. But this service, I welcome District Governor Dr. Amita Jayawardena and for this occasion. Then another thing, the ketogenic, because the epilepsy only 70% we can control with medications. The other 30% refractory. The one option for this refractory, the epilepsy surgery. Other thing, ketogenic diet. That's a special diet with the high fat, low sugar. When we started in 2014, there are 68 children with the good control with this dietary therapy. Then the headache, we have Friday headache clinic. We are providing information booklets and lifetime modification. There's a lot of children actually coming with the headache with the multiple reason. Just only medication is not helpful. It is very important the counseling and understanding stress factors and other things. Then our nursing officer have trained for that. There are separate session for this thing. And then we had some research also. Then neuro rehabilitation service. Then the neuro rehabilitation service again started 2012. Now more than 35 children registered in this clinic for the various disabilities. We have multidisciplinary approach, and the statistics around 3,500 disabled children, 2,000 physical disabled children, and 1,000 cerebral palsy. Then the other important thing, this more than 70% coming from the low socioeconomic group. Therefore, although we are provide the medications and other things, they can't come to the clinic. And then other instrument.
Therefore, it is very challenging to get the maximum output these children. Another thing, 80% can improve their quality of life if it is giving proper treatment management. Then we have the multidisciplinary approach. It is very challenging if it is get the very disabled child. Then how much we can get from them? Some we can get working or the almost normal life. Some is a limitation. It's depending on the underlying pathology. One person we can't do that. Then therefore we have the team. Then the multidisciplinary team, including the therapist and the other service. Then this is our disability service. If you get the child with differently abled child, we are assessing pediatric neurology and identify problem and investigation medical things, and then we initiate the therapy, and we'll always work with the family and set up the special goals with all the therapists. All are doing here, and then we are given the specific time, and after that we need to review and re-evaluate. If it is their problem, we have to change the plan. But we can't do in a few days. It will take several days and several resources as well as time and a lot of things. And the botulinum toxin injection sometimes we need to give for reduced spasticity. It is cost around 80,000 per one child. It is cost one bottle around 40,000. Usually the cerebral palsy child average around 20 kilos. It need 2 vials. So government is getting that, but some limited supply. And we have given more than 100 children. Another thing what we are doing, the serial plaster casting for the cerebral palsy to the deformity. And we had orthopedic discussion because in some extent these disability children, especially cerebral palsy, we need proper orthopedic input. We had orthopedic input with Dr. Umapati every month and very successful. But unfortunately, temporarily, that service stopped because of this resource person. Other thing, the education. With these children having the educational problems. Some are going for special schools, some need special attention for this school. Then there are one teacher, special education teacher appointed by Ministry of Education, coming for this clinic and assessing these children and they coordinate these special things. And the caregiver burden, it is very important. For example, if it is get the disabled child, it's coming from far away Nelua, right? Then they're having other children, all are affected because they can't come to clinic, and a lot of problems because they may be the casual laborer like that. Although we asked to come the clinics and other therapies, they can't come. And the psychological burden. And we are assessing all the children's caregivers' burden and do according to that. Sometimes we need to refer to psychiatrist for the psychological counsel for the parents. Then socio-economic benefits for our MDT. There are one officer from Social Service Department coming, and we try to get the possible the government disability allowance 5,000. Most of the children have arranged that. And sometimes special seatings and other things. And we also get in the donors. This one example, one of doctors giving donation around 100,000 for the first birthday of the son. That type of thing also coming. Then the visual rehabilitation. There's children with the visual problem due to the brain damage. That's also very challenging. We have started this CVI program. And initially we started the middle photo you can see in this area without any facility, because all the things we have started without minimum facilities, now expanded further. But in 2013 we got the proper visual rehabilitation center as again donation from some NGO. Then we can't go everything in ourselves. We need some experts from the overseas, especially for the therapy. We got some collaboration, especially the New Mexico University team. So they are coming regularly and did some workshop as well as training, especially for our therapist. And this is the other program we have started first time in Sri Lanka, early detection and early intervention program. Now the Ragam also started.
Dr. Manatunga is here. Now all the high risk babies, because the premature children, depending on the gestational age, up to 50% higher risk to develop disabilities. If we detect early, then because of the neuroplasticity, if we start early detection as an early intervention, we can improve significantly. This program we started 2017 and more than 1,890 we have screened, and we have detected 246 children has a cerebral palsy at age of 3 months. Then we have started treatment and that. What is doing actually, most of the children coming from the Mahamoudra hospital, the high risk, they usually refer to the therapy team. Their therapy is taking the video. This video we are assessing blindly without knowing any medical information, and according to that we categorize and then reassess and start early intervention. Then we are assessing up to 5 years. This program actually we have started now other hospitals also doing it. Is very important to hear it. This is prevention for the disability as well as. The neurometabolic service is very rare in the neurometabolic services, but we have started the neurometabolic screening program in 2013. We have detected a couple of children. This is one example, child with the phenylketonuria, successfully treated. Now it's going to school. If it is not treated, actually it's in severe mental disability. Now it's going to school, the average school performance. Then this is the first case in the Sri Lanka, as I know, the successfully treated phenylketonuria. Then we had some health educational workshops for the medical officers, RMO, nursing officers, health workers, as well as school teachers programs. This is very important, primary teachers and school education. We had 14 programs for the school teachers so far. This one program I did in Richmond College a couple of years back. And the parental education is very important because they are burden and other things. We had a couple of parental education program and positive thinking program, and the teaching as a tertiary care hospital definitely for the undergraduate, postgraduate, as well as therapies and other teaching. And pediatric neurodevelopment center, actually we have started as a donation of our, we have some funded some group, and this is funded by that. Then other important thing I need to highlight, all the patients we are managing fully computerized patient management system. As I am aware, this is a very comprehensive system only available in our setup. Then you can see all the details are there, including medical details, investigations, everything, database. At the more than 7,000 patients now managing with using database. Search engines, we can search any patients, any conditions, what are the number of cerebral palsy, and the appointments we can see, and the therapist, and the coming patients. And we have the e-referrals and summary, the electronic summaries and other things. And the prescription, with all the prescription, not the written prescription, is minimize the drug errors, right? All we are not doing the writing things. And the electronic queue management system, I think Dr. Basically asked what is this queue management system. You can saw the entrance, there are queue management, the new patients and other patients. Then if it is get the child, this is actually all the list that's expected that day. The green color one who have arrived, and then the doctor can press the button, and then it is display the only like that. But only 10 patients per hour, like that's why we are not getting very big queue. Actually, I initially asked for the medical officers and some administrative, not the current, mentioned because you don't have any patients in the clinic. Because I don't have queue because of this management system, not due to. And we have a telephone appointment system. If it is necessary to change appointment, other thing, there's a telephone, direct line. And we can arrange that. And the telemedicine now very common because of the COVID. We initiated telemedicine a couple of years back, especially the remote patient. For example, if it is discharge one patient and we call, and because of database we can update. But now we are doing the telemedicine because of the COVID.
the virtual clinic, around 500 to 600 patients, and communicating, and also it is important to communicating other professionals. For example, the Dr. Naomi knows the Deniaya and the one patient, our patient admitted there, and directly we can communicate because we have all the data. And we had some virtual meetings and international collaboration workshops. The various countries, UK, USA, we had once a year. Like unfortunately, 2020 we didn't have anything because of this COVID. And the research, all this stuff, the presentations, medical research presentation. We had 23 scientific paper presentation so far, national and well-reputed international level things. This is our work, what we publish. But fortunately, we didn't have any paper publications like Karapitiya Mahaviswakarma, like things we don't have, but scientific presentations we have. Then we got some and then this project actually need to highlight this, the extension of the PICU. Mr. Nisanga will explain later. Project from the Hanava Lions Club and the Lions Club Hikkadua, and totally funded this expansion and this furniture and IT facilities. And they promised to funding for the individual basis for the disability children. For example, they need some instrument like. It's very grateful for that. The future goal, mainly the primary objective of this project, the special rehabilitation program children discharging from PICU. This child actually, the PICU consultant can remember, is a child with the diffuse axonal injury, severe brain injury, while riding bicycle collided with the Dima Bhatta, and the ICU care I think more than 1 month. Initially we didn't think of actually he come out from the ICU. He came last week. I got this. Now he can work with support and he has producing some words, but need extensive rehabilitation, tracheostomy, but is still on catheter. Then this is very common because the parental problem. This actually, this father has died with the cancer. The mother and some other sibling is there. Very difficult to come and other thing. Then, although our medical resources are there, there's a limitation to getting this child maximum level. That is the thing I need to highlight. Then other future goals, there are some other goals with this room. Actually, the epilepsy counseling and epilepsy, then we plan to give the basic life support training for all epilepsy children, the parents, caregivers. It is very important management at the community level. Okay. Finally, the special thanks, Lions Club Hanover, Germany, Lion Professor Wolf Itter Gogol, and Lion Helmut Sulzi, the giving this funding the thing, and the Lions Club Hikkadua. Especially I need to thank Lion Nisanga Paliana as the coordinator. He with all the project actually sounds coordination and everything. Thank you very much. And so also Lions Club New Century doctors and especially Lions Ajit Haputantri initially coordinate within this club for the expansion. And the director, Dr. Priyantha Jeevaratna, actually this project actually initially we suggested a couple of months but didn't start. Then I called Dr. Jeevaratna and the same day gave the permission as well as give some funding for the initiation from the government. Thank you very much. And the other director, two deputy directors, always funding. Then my special thanks to Dr. Arunil Silva, consultant pediatrician. This whole design from him, the internal architecture. Without him, this is a dream actually. Thank you, Aruna, for that. And CCB, Mr. Vijay Tupul and other team for their contribution, and the construction team for the civil works, Mr. Bandula, and then all the furnitures from Mr. Lalit Abesekar, and for not only furniture, some decorative things,
and the IT facilities from some other Chamir. Thank you very much, and all PNU staff. This is the dream, our old pediatrician in the southern province. This is a proposed children's hospital. We have actually it's initiated 4 years back, and it is 13 stories, child-oriented building. But unfortunately, we at the foundations and the whatever the filing almost completed. It's a 1,500 million project, the initial for the first stage. Then I think expanded almost 400 million for the filing, but it's temporarily stopped since last more than 1 year because of the lack of money. Then this is the thing actually for the southern province. We need separate children's hospital. Thank you very much for the all invitees coming here. Thank you very much. All of them are my batchmates, and he is also my batchmate and the body mate, and the same body we were dissecting for a whole 2 years. Anyway, I'm very happy to be the director here and to work with them to see what they have been doing for the last 10 years, which have been here. Last 10 years back I was here as a deputy director, and I was trying to help, and at the same time I think Gemunu came at that time, so we didn't have any facility or no corner for him to stay even, so that was such a time. Anyway, I see a lot of my friends. I'm very delighted to see, and I'm very thankful to the Lions Club members, Lions Club, and all these NGOs who have helped, which have been described by Gemunu earlier on. And I'm very happy to see our minister of this district being here, and his father has been the master fellow to give a good guidance for the higher education and education, and to make up the gap between some of the issues that was there during I think 1992s and all this time. We had a lot of issues, because I was also a teacher for 3 years because the campus was closed. So I understand his father has been a masterman to find a solution for that, and he is here as being a doctor with us, staying and working through for the upliftment of this hospital. Now he'll be attending the next meeting with me probably regarding the nephrology unit, so we'll carry it out. At the same time, I'm very happy to see that we have started a lot of projects. Now 12 or a lot of buildings are being built up. So what I want is, I want to get a rapid work on this, and to improve them, and to get any donation which we get from anybody, and to make it up. Like the progress of some of the buildings are 90%. So nephrology, it is around 90%, and any other, there are some other stroke unit and all this. But for the pediatric unit, it is around 1,500. No, the percentage of this thing is very low. So it was 5%. So what we have to do is, we have to do something to uplift this, and we have that resource, we have that power, we have that guidance by the government. And I am very happy to say, now you are speaking about a lot of patients there, a lot of cerebral palsy patients, and we saw one patient when we met with the president, when he had this meeting, Gamasamaga Pilisandara. There was a patient who was really disabled, and she was having tonic-clonic movements, and that patient was there, and her father wanted to show this patient to someone. However, president wanted us to see this patient somehow. So I didn't direct to you. However,
his secretary called me 2 days back, and at this moment this patient is taken to Lanka hospitals and is seen by Dr. Prasanna, and he is seeing the patient and undergoing an MRI at this moment, and the patient will be looked after. So these things are happening. So why the president is worried about a patient who is coming and we have not treated? We must have been treating that patient. Maybe we have not opted for something else, but the patient wants. However, we have done a marvelous job. I am very happy that these things should carry on, and I am very happy this unit is like what I see in UK. If you go to UK in a general practitioner's place, it's like this. I am very happy to see that Dr. Aruna, being my batchmate, can be such a marvelous person to plan it. So I see all of you, please be with me and work with me, and our minister will definitely help us. I know he's a good friend with health. So he's a healthier person and he will help us. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Gamunu, for inviting me to speak few words. Honorable Minister, Plantation Ministry, Dr. Ramesh Patirana, and distinguished invitees from the Karapiti Hospital, and also my cabinet officers from Lions Club International, District 306A1, and Lion Nishanka Paliana from Hikkadu, and all the members of Lions Club of Hikkadu, and the goal doctors, Dr. Samara Vikram, and all the Lions Club of Doctors, New Century, and also the Lion Ajit Haputantri, and all the Lions from Galle, and other clubs in Galle, Galupura, Galle, Golden Jubilee, and all the clubs in this region 6 of District 306A1, and all the invitees, and Dr. Gamunu and the team. Let me first of all thank you all for inviting me when you are inaugurating this session in today's morning. I would like to speak in Sinhala because it is very easy for me to express my views. ඔබලා දන්න මට්ටමේ මම හිතන්නේ ලයන්ස් ක්ලබ් ඔෆ් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන්නේ ලෝකයේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් නම්බර 1ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක මේ වෙනකොට වසර 103ක සේවා කාලයක් දිගු කරලා තියෙනවා. ඒක වැඩ කරන්නේ අපි සේවය කරමු කියන තේමාව යටතේ. විශේෂයෙන්ම ඔබලා කිව්වා මෙතන 70%ක් පමණ ඉන්නේ less fortunate අය. ඒගොල්ලන්ට තමයි අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙන්නේ වැඩ කරන්න. මොකද ලෝකයේ රටවල් 200ක පමණ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මේ සිංහ දහමේ ඇත්තටම අපේ වගේ රටක ගත්තත් රජයකට සියලුම දේවල් කරන්න බෑ. සෑම පුරවැසියෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා රජයට සහයෝගයක් දීලා හෝ Tamanට පුළුවන් කැපැසිටි එකකින් වැඩ කරන්න. මම ඉතාමත් හොඳින් දැක්කා අපේ ડોક્ટર ගැමුණු ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම මේකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන හැටි. ඇත්තටම අපිට ගොඩක් ලොකු වියදමක් දරනවා උගන්වන්න. මමත් ආචාර්ය උපාධියක් ලබාගෙන තියෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන් තමයි කෘෂිකර්ම විද්‍යාව බයොලොජි පිළිබඳව. ඉතින් මම දැක්කා ඒ රටවලට ගියාම ඒ අයට තියෙන පහසුකම් දැකලා අපි මෙහි ඇවිල්ලා ඒවා නැවත ක්‍රියාත්මක කරවලා අපේ රටත් ඒ මට්ටමට ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඔබලා වෛද්‍යවරුන් විදිහට ඒ කාර්යය ඉතාමත් අනර්ග විදිහට සිදු කරනවා. ඇත්තටම අර කිව්වා වගේ මේ ප්‍රදේශයට අහම් මටත් දැනුනේ අපි පිට රටක ඉන්න ස්පිරිතාලයක ඉන්න වාටුවක් මේ ස්ථානයකට ආවා වගේ. ඉතින් ඒ ආభాෂය අපිට ලැබුණෙත් ඒ එක්ස්පෝෂර්ස් අපිට ලැබුණෙත් ඒ ශිෂ්‍යත්ව සියලුම දේවල් ලැබුණෙත් මේ ආදරණීය අපේ සේවා අවශ්‍යතාවයේ තියෙන දායක සේවාව ලබා දීමට ඉන්න කණ්ඩායමට හොඳට කටයුතු කරන්න. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් ඒකට අනුගත වෙලා තියෙනවා. අපි සිංහ සමාජයක් විදිහට සෞඛ්‍ය සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කරනවා. ඊයේත් අපි කොවිඩ් දැනුවත් කිරීම සහ නිවැරදි විදිහට non communicable diseases කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියලා අද වෙනකොට ඒ සඳහා වැඩසටහන් දියත් කරා. මේ අවුරුද්ද පුරාමත් සෑම අවුරුද්දකම සිංහාධිපතිනියක් හෝ සිංහාධිපතිවරයෙක් ඇවිල්ලා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකෙදි අපි සෞඛ්‍යයට දෙන තැන
යන විශේෂයෙන්ම අපේ ඇසේ සුද පරීක්ෂණ අපිට අක්ෂිරෝහලක් තියෙනවා. ඒ අක්ෂිරෝහල අපි දැනුවත් කාලේ තමයි මේක විවෘත කරේ. පානදුර මං ඉන්න ප්‍රදේශයේමයි. මගේ සාම්පුරුෂයාත් පෙරාධිපතිවරයෙක්. එතුමා ඒ සඳහා විශාල සේවයක් කරන කාලේ මමත් ඒ සඳහා වුණා. අද වෙනකොට 300ක් පමණ අපි කැටරැක් ඔපරේෂන් සිදු කරනවා. ඒකේ නොමිලේ සිදු කරන කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. සල්ලි තියන අය ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මුදලක් ගෙවලා කරගන්න පුළුවන් අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ සේවාවන් අපිට කරන්න ලැබුණේ මේ සමාජිකත්වයේ අපි සිංහ සමාජයේ ගත්තු නිසා. ඉතින් මේ සිංහ සමාජයේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා කොළඹ සිට කතරගමට අපේ දිස්ත්‍රික්කය. මේ වගේ සිංහ සමාජ 80ක් පමණ තියෙනවා. ඒකෙන් රීජන් 10 තමයි මගේ මේ වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට හික්කඩුව ඇතුළුව. ඒකේ ක්ලබ්ස් 8ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් සක්‍රීය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපේ රවි කලන්සූරිය මැතිතුමා ඇතුළු මගේ නියෝජ්‍ය කැබිනට් නිලධාරීවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඊළඟට දැන් මේ කටයුතු සඳහා දායක වෙනකොට ඇත්තටම මට මතකයි 2012-13 වර්ෂයේදී පෙරාධිපති උපාලි ජයවර්ධන නායකත්වයේ දරන වෙලාවේදී අපි අර පීඩියට්‍රික් යුනිට් ICU එක ඕපන් කරා. ඒකෙදි විශාල මුදලක් නිශ්ශංක ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම අපේ ලයන් නිශ්ශංක ඇතුළු කණ්ඩායම හික්කඩුවෙන් ඒ මුදල් සොයාගෙන විදේශීය අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරමින් ලක්ෂ 4000කට පමණ අධික මුදලක් වියදම් කරමින් ඒ සඳහා අප වුණා. මම හිතන්නේ ආසියාවේ සිංහෙන් විසින් හදලා තියෙන එකම මේ ICU යුනිට් එක තමයි පීඩියට්‍රික් පොඩි ළමයින් සඳහා. ඉතින් අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ එවැනි හැකියාවන් තියෙන සිංහෙන් මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙලා තමගේ ප්‍රදේශවලට අවශ්‍යතාවය ඇති මේ වගේ විශාල ස්පිරිතාලයක්. ඇත්තට දකුණේ තියෙන විශාලතම ස්පිරිතාලය හම්බන්තොට සිට මේ පැත්තෙන් අලුත්ගම බෙන්තොට ඒ පැත්ත දක්වාම විහිදිලා තියෙන විශාල පරාසයක කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ කටයුත්තේදී අපි දැක්කේ ඇත්තටම මේ හැකියාව නැති අයට තමයි මේක ගොඩක් සේවය සලසන්නේ. මම වරක් එනකොට ડોක්ටර් ගැමුණු දරුවෙක් ගෙනල්ලා ඒ ડોක්ටර් කෙනෙක් ස්පොන්සර් කරලා තියුණා. ඒ දරුවාට බෑ අවුරුදු 2-3ක දරුවෙක් ඔළුව උස්සගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒ පටි දාලා මේවා දාලා බලනවා මේ දරුවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න, ස්වාධීන කරන්න, තනියෙන් ඔළුව උස්සගෙන ඉන්න බැරි දරුවෙක්. ඉතින් ඒව දැක්කම හරිම සංවේදී. මේ අවස්ථාවේදීත් අපේ සිංහ සමාජයේ විශේෂයෙන්ම හික්කඩුව සිංහ සමාජයේ ඒ කටයුතු සඳහා දායක වුණා. ඇත්තටම ડોක්ටර් ගැමුණු ඇවිල්ලා අපිට මේ ඉදිරිපත් කර අපේ තියෙනවා මේ කැබිනට් මීටින් එකක්. ඒ සිංහෙන් එකතු වෙලා කතා කරන මීටින් එක මේක ඉදිරිපත් කරා. ඉදිරිපත් කරාම අපි ජාත්‍යන්තරයට ප්‍රොපෝසල් එකක් ලිව්වා. හැබැයි ඒක ටිකක් ස්ලෝ නිසා මේ අපේ මං හිතන්නේ ඒකට වෛද්‍ය සමරවික්‍රම ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම සහයෝගය දුන්නා. ඒ වගේම අපේ සිංහ අජිත් ඒ සඳහා ගෙනල්ලා අපට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එතකොට මේ සිංහ නිස්සංකත් ඒක හිටියා. හැබැයි අහුම්කන් දීලා මේ කාර්යය ටිකක් ප්‍රමාද වෙන නිසා එතුමාගේ තියෙන කණ්ඩායමත් එක්ක සිංහ සමාජයත් එක්ක එකතු කළා මේ වරප්‍රසාදයේ ජර්මනියේ සිටින ඒ හැනොයි සිංහ සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත සිදු කරා. මම හිතන්නේ අපි සිංහෙන් නූන නම් අපි මේ සමාජිකත්වයේ ගත්තේ නැත්නම් ඔබලා වැනි ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සමාජිකත්වයේ ගත්තේ නැත්නම් අද මේ ස්ථානයට ඒක කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අපේ ඒ සිංහ සමාජයේ තියෙන වැදගත්කම ඒකයි. අපිට හැකියාව තියෙනවා හැම මට්ටමේම ඉන්න කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ලෝකෙත් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපට උදව් කරන්න සැදී පැහැදිලා මේ හැකියාව තියෙන අය ඒව සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් අපේ කාර්යයන් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ට ඇත්තටම මම දන්නවා අපේ ආබාධිත පාසලකුත් අපි කරනවා කැමිලා පාසල. ඒකෙත් දරුවෝ 50ක් විතර ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ට ඒ නිසි ලෙස කටයුතු කරන්න ඉඩ නොදුන්නොත් ඒ පවුල් 50-60ම ආපහු පස්සට යනවා. ඒ අම්මට වැඩක් කරගන්න බෑ. ඊළඟට මේ ඒ පවුලේ ඉන්න අනිත් දරුවන්ට යහමගට යොමු කරන්න බෑ. ඉතින් අපේ රටේ තියෙන නිෂ්පාදිතාවයට ඒක බලපානවා. ඉතින් රටේ හොඳ පුරවැසියන් බිහි කළා නිෂ්පාදිතාවේ ඉහළ ගෙනල්ලා කරනකොට මේ වගේ ආබාධිත දරුවෝ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ටත් යම්කිසි දෙයක් සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විශේෂ අරමුණ ඇතිව සිංහ සමාජයේ විශේෂයෙන්ම හික්කඩුව සිංහ සමාජය ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම විශේෂ සහයෝගයක් මේ ස්ථානයට ලබා දීලා අද වෙනකොට ඒක ඉතාමත් පළදරන දවසක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක නිසා අපි සියලුම දෙනා
විශේෂයෙන්ම ආඩම්බර වෙන්න ඕන. මේ හැකියාව තියෙන කැලක් ඉන්නවා. ඔබලාගේ යුතුයකම තමයි ඒ හැකියාව තියෙන අය නිසි මගට යොමු කරලා නිසි අවශ්‍යතාවයන් දීලා මං හිතන්නේ රජයටත් ඒ පණිවිඩය ගෙනහිල්ලා අපිටත් හැකි අයුරින් රජයට අමතරව අපි හැකි අයුරින් මෙවැනි කටයුතු කළා අපේ රටේ යම් කිසි ස්ථානයක අද සිටිනවද ඊට වඩා ඉහළ ස්ථානයකට ගෙන ඒමට අපි සියලු දෙනාම හිතා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒ කාර්යය ඉදිරියට සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබලා සියලු දෙනාම සිදු කරන මේ කාර්යය ඉතාමත් අනර්ග කාර්යයක්. මේක වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ දෙමව්පියෝ අදාව නම් මෙතන හොඳට අදහස් එක්ස්ප්‍රස් කරයි. ඒගොල්ලන්ට අපටත් වඩා දැනෙනවා ඇති. අපිටත් මෙහෙම දැනෙනවා නම් ඒක නිසා ඒ කාර්යයන් සියලුම දෙනාගේ කාර්යයන් ඉතාමත් අගය කරමින් විශේෂයෙන් ඒ සිංහ සමාජයේ සිංහ නිශ්ශංක ඇතුළු සියලු දෙනාටත් හැනොයි සිංහ සමාජයේ සියලු දෙනාටත් විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරමින් ඔබලාට හැකි අයුරින් තවදුරටත් මේ සඳහා සම්බන්ධීකරණය ජාත්‍යන්තර සිංහයන් සමග එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ඔබ සැමට ජය. බොහොමත්ම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. ඔබතුමා සිංහ සමාජයට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ප්‍රථමයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පත්‍රන මැතිතුමනි, ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් අධිපති අපගේ සිංහ අමිතා ජයවර්ධන වෛද්‍ය ආචාර්ය අමිතා ජයවර්ධන මැතිනියනි, ආචාර්ය සිංහ උපාලි ජයවර්ධන මැතිතුමනි, ඒ වගේම කරාපිට ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ජීවරත්න මැතිතුමනි, නියෝජිත අධ්‍යක්ෂිකා විශේෂඥ වෛද්‍ය නිර්මලි උබේසේකර සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය හර්ෂණී උබේසේකර මැතිණියනි, අප මෙම යුනිට් එකේ ස්නායු වෛද්‍ය ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ගැමුණු හේව විතරණ මැතිතුමනි, අපගේ දිස්ත්‍රික් කැබිනට් ලේකම් රවි කලංසූරිය මැතිතුමා සහ අපගේ සිංහ සමාජයේ සභාපති එම්.එච්. ඩෙන්සිල් මැතිතුමා සහ එහි භාණ්ඩාගාරික එච්.එල්. තිලකසිරි මැතිතුමනි, ඒ වගේම සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුනි, අනිකුත් සම්භාවනීය අමුත්තනි, මා හිතන්නේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ තිබෙන ඉතා විශේෂම අවස්ථාවකට අපි සහභාගී වුණා කියලා මා හිතන්නේ. මොකද අපි ප්‍රථමයෙන්ම පටන් ගත්තේ 2004 වසරේදී මෙම සුනාමි ව්‍යසනයත් සමග අපි සක්‍රීය දායකත්වයක් දුන්නා මේ රටේ තියෙන අනිකුත් විශේෂ අපිට වඩා වරප්‍රසාද නැති අයට යම්කිසි සේවාවක් සිංහ සමාජය තුලින් කිරීමට. ඒ අනුව තමයි අපේ ප්‍රථම ළමා දැඩි සත්කාර ඒකකය බිහිවීමට ප්‍රධානතම හේතුව වුණේ. මම හිතන්නේ මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මෙහි නැතු වුණත් ડોક્ટર පුෂ්ප පුංචේව මැතිණිය, ඒ වගේම අපගේ උපේක්ෂා ලියනගේ මැතිණිය මෙතන ඉන්නවා. අපි තාමත්ම පළවෙනි වසර 2006 වසරේදී අපි පටන් ගත්තා එම පීඩියාට්‍රික් ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එක. 2008 වසරේදී එක ඇඳකින් අපි පටන් ගත්තේ. අද 2021 වර්ෂය වෙනකොට ලංකාවේ තිබෙන විශාලතම දැඩි සත්කාර ඒකකය බවට පත් කිරීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. දැන් ඉන්න ડોક્ટર ප්‍රදීප් ගමගේ ડોક્ટર අපේ දේශප්‍රිය මැතිතුමාත් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ඒක ඒ තත්ත්වයට ගෙනීම සඳහා. අපි හිතන්න ඕන මේ අපි දෙන මේ සියලුම දේවල් නිසියාකාරව ප්‍රයෝජනට ගතහොත් ඊළඟටත් අපිට ඒ වගේ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ අපගේ වෛද්‍යතුමා කියා සිටියා. මම ඉස්සෙල්ලම මම හිතන්නේ ડોક્ટર මනතුංග අපේ මහමෝදර අධ්‍යක්ෂකතුමා දන්නවා. ඒ වගේ ડોક્ટર සමර වික්‍රම නිව් සෙන්චරි ක්ලබ් එකේ අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලම මේක හැදීමට මට ඉස්සෙල්ලම මුණ ගැහුනේ ડોક્ટર ගැමුණු පීඩියාට්‍රික් ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එකේ ළමයෙක් බලන්න ආපු වෙලාවක තමයි මුණ ගැහුනේ. එතකොට තමයි මට ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා කියලා. මම විශේෂයෙන් අපි හික්කඩුව සිංහ සමාජයේ දරුවන් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙල තියෙන හින්දා මා කිව්වා මට පුළුවන් වුණොත් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ ડોક્ટર ගැමුණුට නිව් සෙන්චරි ක්ලබ් එකෙන් අපිට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරා ගවර්නර් කිව්වා වගේ. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරාට පස්සේ අපේ PIP මහින්ද්‍ර අමරසූරිය මැතිතුමා පොරොන්දු වුණා ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් වලට ලියලා එතනින් ගන්න පුළුවන් කියලා.
මම නිහඬව හිටියා මේ වෙකේදී. මොකද අපි යමක් කරනවා නම් හිකඩු සිංහ සමාජය කෑකෝ ගහලා වැඩ කරන්නේ අපි පත්තරවල ප්‍රචාරණය කරන්නේ ඒ හින්දා අපි බොහොම සයිලන්ස් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ හිතාගත්තා අපි ඒක කරන්න ඕන කියලා. හිතාගෙන මම විද්‍යුත් කැපැලින් ඒ අය සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින් මේ අවශ්‍ය දේවල් මම කියලා හිටියා. මේ අවශ්‍යතාවය කියලා හිටියා. ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි මේක ඉදිකිරීමට අපිට හැකියාව ලැබුණේ. මේ අවස්ථාවේ මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ડોક્ટર ගැමුණුට. මොකද එතුමා ඊ타මත්ම මේ යුනිට් එක හැදීමට ගත්ත උත්සාහය පිළිබඳව මම එක දවසක් කෙනෙකුට රෑ 11යි රෑ 11ටත් ડોક્ટર ගැමුණු මෙතන වාඩිලා ඉන්නවා මේ යුනිට් එක හදන වෙලාවේ. ඉතින් මම ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඊටාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමාට. මොකද එතුමා ඒ කරන උත්සාහය පිළිබඳව අවශ්‍යතාවය සමහර වෙලාවට අපිට අවශ්‍යතාවය නැත්තම් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න බෑ. අපිටත් හැඟීම් බර වෙන්නේ ඒ අවශ්‍යතාවයේ අනුව එයා කොහොමද මේ දේවල් කරන්නට ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව. එම අවශ්‍යතාවයට ඉදිරිපත් නොවුනොත් අපිත් සක්‍රීය දායකත්වයක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ડોક્ટર ගැමුණට. අපේ ડોક્ટર අරුණ ඩිසිල්ලා වෛද්‍ය ડોક્ટર අරුණ ඩිසිල්ලා හොඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්, ඊන ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්, ඉන්ටීරියර් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්. ඉතින් එතුමා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මෙන්න මේක මෙතෙන්ට හොඳයි, මේක මෙතෙන්ට හොඳයි, මේක මෙතෙන්ට හොඳයි කියලා අපිට දීපු උපදේශ අපි නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරා. මම හිතන්නේ අපගේ ඇමතිතුමා කිව්වා මේක හරිම ලස්සන තැනක්, මේක කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි අත් වශයෙන්ම ක්‍රියාකාරී කට්ටියක්. මේ අංශ බාරව කටයුතු කරන අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ගැමුණු හේවා විතරන මැතිතුමාටත් ඒ වගේම පෙසිංහ සමාජයේ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ගෞරවනීය මොහොතට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ සියලු දෙනා සමග සතුට බෙදා ගැනීමට කරන ලද ආරාධනය පිළිබඳව. අපේ විශේෂ ස්තුතිය ශ්‍රී ලංකේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තුන්වන විශාලතම රෝහල හැටියට කරාපිටිය රෝහල මේ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවටත් දකුණේ ජනතාවටත් අනුභවනීය මෙහෙවරක් සිදු කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා ඔබතුමාලා කරගෙන යන විශිෂ්ට කාර්යය පිළිබඳව. අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමන් වෛද්‍ය ජීවරත්න මැතිතුමන් මේ කෙටි කාලය තුල එතුමා තවත් ස්ථානයක වැඩ කටයුතු කරන ගමන්ම රෝහලේ පරිපාලනය යථාවත් කරන්නට සහයෝගය ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ වුණා. ඉතින් එතුමාට අපි සුබ පතනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට ඉතාම පූර්ණ කාලීන වශයෙන් ඉක්මනින්ම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක ධූරයේ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මෙවැනි විශිෂ්ට රෝහලක ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් පූර්ණ කාලීන දායකත්වයක් අවශ්‍ය නිසා. ඇතරම අපිට විශාල සතුටක් මේ අංශය ඇතරම අද විවෘත කිරීමට සම්බන්ධ වෙච්ච වෙලාවේ ඉතාම නරක මට්ටමින් මේ කටයුතු නිමා කරලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සියලු දෙනා අරුණ දිසිල්ලා මැතිතුමාගේ දායකත්වයත් එක්ක විශේෂඥ වෛද්‍ය ගැමුණු හේවා විතරන මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනා විශිෂ්ට දායකත්වයක් දක්වපු බව අපි දැනගත්තා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හික්කඩුව සිංහ සමාජයත් මේ පළාතේ කටයුතු වලට දායකත්වය දක්වන සිංහ සමාජයේ අනිකුත් මේ දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඇතුළු සියලු දෙනා සමග අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ සියලු දෙනා දක්වන දායකත්වය මේ ප්‍රදේශයේ විශාල ආලෝකයක් කියන කාරණය මම ඊටම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. පසුගිය වසර 2020 වසර අපි බලාපොරොත්තු වුණු මට්ටමට රටේ සමාජ ආර්ථික සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය කරන්නට බැරි වෙච්ච වසරක්. ඒකට අපි සියලු දෙනාම මැදි වුණු කොරෝනා අර්බුදය නිසා අපේ රටේ ආර්ථිකය සහ සමාජ තත්ත්වය පසුගාමී වුණු බව අපි පිළිගන්නට අවශ්‍යයි. හැබැයි අර්බුදකාරී කාල සීමාව තුළ මේ රටේ කොරෝනා ව්‍යසනය පාලනය කරන්නටත් ශක්තිමත්ව අපේ සෞඛ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යන්නටත් දායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව මගේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය ඔබ සියලු දෙනාට පුද කරන්නටත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. කරාපිටිය රෝහල සංවර්ධනය පිළිබඳව, කරාපිටිය නගරය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව, ගාල්ල නගරය අලංකාර නගරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳව සහ දකුණු ආසියාවේ විශිෂ්ටතම රෝහල මාතෘ රෝහල අප පරිශ්‍රයේ ඉදිකර විවෘත කිරීම පිළිබඳව අපිට දීර්ඝකාලීන බලාපොරොත්තුවක් සිහිනයක් තිබෙනවා. මේ සිහින සැබෑ කරගන්නට අපි පසුගිය වසරේ යම් මූලික කාරණා ආරම්භ කළා. 2021 වසරේදී ඒවා වඩාත් වේගෙන් ඉදිරියට කරගෙන යාමට අපට හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි ඔබතුමාලාගේ මේ කාර්යය ඉහළට කරගෙන යන්නට සිංහ සමාජය උදව් කරා වගේම
අපේ ස්තුතිය පද කරනවා නිශාංක කෑපාලියන මැතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි අපි අවස්ථා රාශියකදීම පීඩියාට්‍රික් ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් ඒකට අපි අවස්ථා රාශියකදීම සම්බන්ධ වුණා. ඉතාම විශිෂ්ට ගණයේ දරුවන්ගේ ජීවිත රැක ගන්න ආලෝකවත් කරන ඒකකයක් බවට ඒකකේ පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. මෙම ඒකකෙන් ඊටත් වඩා විශිෂ්ට සේවාවක් මේ රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන බව අපි බොහොම පැහැදිලිව දන්නවා. එහා පැත්තේ තිබෙන හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකෙන් ජීවිත බේරගත්තු එකේ ප්‍රතිකාර සේවාවන් හරහා ජීවිත බේරගත්තු දහස් ගණනක් අපේ පළාතේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම කරුණු කාරණා සමග මෙම රෝහල ජාතික රෝහලක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සිහිනය ඔබ සියලු දෙනා සතුව තිබෙන බව අපි දන්නවා. ඒ සඳහා තවත් හඳන් ප්‍රමාණයක් අඩුයි. දැනට ඉදිවන මහාචාර්ය ඒකකය ඒ වගේම වෛද්‍ය සහ ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකක ඇතුළු එම ඒකක ඉදිරි වසරක් දෙකක් ඇතුළත සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු අපට ඉලක්කය ළඟා කරගත හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාලා සඳහන් කරා ඔබතුමාලාගේ සිහිනයක් හැටියට අලුත් ළමා රෝහල පිළිබඳව මෙහි ප්‍රදර්ශනය කළා. අපිත් කැමති මේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඔබ සියලු දෙනාට උදව් කරන්නට. හැබැයි පසුගිය වසරේදී ඇතිවෙච්ච මූල්‍ය තත්ත්වය වගේම එම රෝහලේ ඉදිකිරීම පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච සැලසුම් වල යම් ගැටලුකාරී ස්වරූපයක් නිසා මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙනවීම සීමා වෙලා තිබෙනවා. මේ වසරේදී අපි මෙම කටයුතු යම් පමණකට ප්‍රමුඛතාවය මත සලකන්න ඕන නිසා මම අඛණ්ඩවම සාකච්ඡා කරේ වෛද්‍ය සහ ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකයේ කටයුතු නිම කරවා ගැනීම පිළිබඳව. මේ වසරේදී රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ඒ සඳහා වැය වෙනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 300ක මුදල කඩිනමින් අවසන් කළහොත් තවත් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ කැමැත්ත පළ කරලා තිබෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට තට්ටු 10කින් සමන්විත ශල්‍ය සහ වෛද්‍ය ඒකකය ලබන වසර මැදදී වැඩ අවසන් කළ විවෘත කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හරහා රෝහලේ තදබදය සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු වෙන බව අපි සෑම කෙනෙක්ම විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමාලාගේ රෝහල පිළිබඳවත් අපි ඉදිරි දිනකම ආරාධනය කළා සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාට රෝහලට පැමිණෙන්නටයි කියලා. ඔබතුමාලා කාර්ය බහුලත්වය නිසා ඒක ටිකක් කල් ගියා. ඔබතුමාලා පැමිණි විට රෝහලේදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ ඉදිරි කටයුතු තීරණය කරගන්න හැකි වෙයි. රෝහලේ ඉදිරි දර්ශනය පිළිබඳව සහ රෝහලේ ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මේක වඩාත් අලංකාරවත් පරිශ්‍රයක් බවට පත් කරන්නට අපි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමග සැලසුම් සකස් කරන්නට දැන්ටමත් කතා කරලා තිබෙනවා. ඒකට සමගාමීව එහා පැත්තේ පරිශ්‍රය කරාපිටිය උපනගර සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සැලසුම්කට තිබෙනවා. විවිධ වූ කාර්යභාරයන් සිදුවෙන හැටි ඔබ දුටුවා. අපේ සංකල්පය උනේ අර රෝහලක් කියන හැඟීම නැතුව දරුවන්ට රෝහල් රාමුව නැතුව ඒගොල්ලන්ට ඇතුල් වුණාම ලස්සන පරිසරයක් ගොඩනැගිලා ලස්සන දේවල් මල් සෙල්ලම් බඩු ඒවා දැක්කාම දරුවන්ට මතක නැහැ ආවේ මොකටද කියලා. ඉතින් ඒ හැඟීමෙන් අපි උනත් අර පිනර්ස් කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් ඒ හැඟීම නැතුව හරිම ආදරෙන් කතා බහ කළා. ඒ අර තියෙන ඒ රෝහල් හැඟීම නැති කරන සංකල්පයෙන් මේ පරිසරය හදා ගැනීම තමයි අපේ අරමුණ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ අරමුණට යන්න අපිට අපි හිතාගෙන ඉඳලා ඒ සඳහා අපට දායකත්වය සැපූ සියලු දෙනාටම ස්තුති කරන්න මම මේ වෙලාවේ යොදා ගන්නවා. එහිදී මම මුලින්ම ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමනි ඔබ අපේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණීම ගැන මුලින්ම ගෞරව ආර්දර ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊළඟට සිංහ සමාජයේ ජර්මනියේ හැනෝවා සිංහ සමාජයේ සහ ලංකාවේ හික්කඩුව සිංහ සමාජය ඇතුළු සිංහ සමාජයේ සියලුම පැමිණි නිලධාරීතුමනි ඔබගේ දායකත්වය නිසා තමයි අපිට අද මේ තැන අපිට ලැබුණේ. අපිට හරිම සතුටුයි. අපි හිතපු විදිය ඔබතුමාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ තියෙන පරිසරය. අපිට හරිම සතුටුයි. මේ ඒ කියන්නේ දවසින් දවස ඉදි වෙනකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ අපේ තැනද මේ කියලා. බලන්නේ නැයත් අහනවා මෙච්චර ඉඩක් තිබුණාද මෙතන මේ එතනමද එහෙම හැමෝම කියලා. ඉතින් එතනදී ඒ අපට ඒ දීපු සතුට මිල කරන්න බෑ. ඒක අපිට හරීම සතුටුයි. මේ ඒ වෙනුවෙන් අපි අපේ ඒකකයේ වෙනුවෙන් අපි හැමෝම අපේ තියෙන හදපිරි සතුට ඔබතුමාලාට මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම මහමොදර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඔබතුමන්ගේ පැමිණීමත් අපි ගෞරවයෙන් ස්තුතිය පුද කරනවා පැමිණීම ගැන. එසේම අප රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඔබගේ පැමිණීමත් අපි ගෞරවයෙන් යුක්තව ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පැමිණීම පිළිබඳව. එසේම අරුණ සර් විශේෂයෙන් ඔබ අපට එදා ඉඳලාම මේ ඒ කියන්නේ මේ දේවල් අපිට හිතේ තිබුණට
කරන්න ගියාම ප්‍රායෝගිකව ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සර් තමයි කියන්නේ මෙහෙම කරොත් හරි. ඉතින් ඒක නිසා සර් ඔබට බොහොම ස්තුතියි අපිට මඟ පෙන්වීම ගැන. ඒක ඒ කියන්නේ ඒක අපිට කොච්චර හිතුවත් අපිට කරන්න ඒකට හරි දැනුම හරි පාර පෙන්නුවේ නැත්නම් ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා දවල් රැහැ නෑ හැම වෙලාවෙම ඇවිල්ලා බලනවා. මේ අපිට දැන් දායකත්වයේ සැපුව අනිත් අයට සමහරලාට සර් දැන් මේ ඇවිල්ලා වෙනස් කරනවා. එතකොට ආයි ඒ වගේ ඉතින් එහෙම හරිම දේ වෙනතුරු ඒ සර් බොහොම මඟ පෙන්වීමක් කරා. ඊට අමතරව පැමිණ සිටින සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුනි ඔබ සියලු දෙනාටම පැමිණීම වෙනුවෙන් මාගේ ස්තුතිය ඒකකය වෙනුවෙන් පුද කරනවා. එසේම PICU එකෙන් අපිට විශේෂ උදව් ලැබුණා. ඉතින් හෙද සොයුරිය පැමිණ සිටිනවා. එසේම සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊළඟට අපේ අනිකුත් ඒකකවල කට්ටියත් අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් දායකත්වයේ සැපේවා සහයෝගය ලබා දුන්නා. වචනයෙන් පුළුවන් හැම වෙලේම උදව් කරා. සහයෝගය කරපු හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එසේම මේ තැන හදන්න එක ඒ කියන්නේ උපාංග වලින් කම්පියුටර් ඊළඟට මේ විද්‍යුත් උපාංග ඒ හැම දෙයක්ම අපිට හදන්න දායකත්වයේ සැපුව හැමෝටම අපේ මේ ස්තුතිය පුද කරනවා මේ වෙලාවේ ඒකකය වෙනුවෙන්. එසේම මට නම් සඳහන් කිරීමට බැරි වුණා නම් කාගේ හරි හැමෝටම මගේ සමාව ඉල්ලන අතර සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසානයේ මේ සිහිනයෙන් සබා කරගන්න අපිව ඒ කියන්නේ මූලිකත්වයක් අරගෙන කටයුතු කර අපේ සර්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැමෝටම සුබ නිරෝගීමත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි පුංචි සංග්‍රහයක් රැස් කරලා තිනවා. ඒකට ආරාධනා කරනවා.